საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. Hello my little friends, nice to meet you. მოგესალმებით ჩემო პატარებო. Today the topic of our unit 10 is space travel. მოგზაურობა კოსმოსში. And today we are going to travel into space. დღეს ჩვენ უნდა ვიმოგზაუროთ კოსმოსში. The first woman in space was Valentina Tereshkova. პირველი ქალბატონი, რომელიც გაფრინდა კოსმოსში, იყო Valentina Tereshkova. Valentina Tereshkova was born on 6 March 1937 near the city of Yaroslav, Western Russia. Valentina Tereshkova დაიბადა 6 მარტს 1937 წელს ქალაქ იაროსლავთან ახლოს, დასავლეთ რუსეთში. Her father was a tractor driver. მისი მამიკო მუშაობდა ტრაქტორის მძღოლად, and her mother worked in a factory. და დედიკო კი მუშაობდა ქარხანაში. A factory არის ქარხანა. When she was 2 years old, her father died in a war. როცა ის მხოლოდ 2 წლის იყო, მისი მამიკო დაიღუპა ომში. You can see this word war, ომი, and here's factory, ქარხანა. Her mother worked in a factory, and then when she was 2 years old, her father died in war. დაიღუპა ომში. She started school once she was 8. სკოლაში შევიდა 8 წლის ასაკში. At 17, she started working in a factory. 17 წლის ასაკში ვალენტინამ დაიწყო მუშაობა ქარხანაში. Valentina enjoyed learning, so she continued her education in her free time. Valentina's მოსწონდა სწავლა, ამიტომ მის თავისუფალ დროს ის აგრძელებდა განათლების მიღებას. Education არის განათლება and free time არის თავისუფალი დრო. So she continued her education in her free time. There was a flying club in Yaroslav, and Valentina joined it and she learned to skydive. Valentina ჩაირიცხა ქალაქ იაროსლავის საფრენ სკოლაში და ისწავლა პარაშუტით ხტომა. Skydive, პარაშუტით ხტომა. Sky არის ბავშვებო ცა, dive არის ყვინთვა. და skydive რო გავაერთიანოთ, გამოგვივა სიტყვა პარაშუტით ხტომა. In 1961, the Russian space engineers had an idea. 1961 წელს 1961 ცალკე 19 უნდა თქვა, ცალკე 61 უნდა თქვა. In 1961, the Russian space engineers had an idea. 1961 წელს რუს კოსმონავტიკის ინჟინრებს მოუვიდათ and დაებადათ იდეა. They wanted a Russian to be the first woman cosmonaut. მათ უნდათ რომ პირველი ქალბატონი კოსმონავტი ყოფილიყო რუსი, ანუ პირველი ქალბატონი რომელიც გაფრინდებოდა კოსმოსში. The woman could not be too tall or too heavy. ქალბატონი არ უნდა ყოფილიყო ძალიან მაღალი, too ძალიან too tall, ძალიან მაღალი არ უნდა ყოფილიყო, and too heavy, და ძალიან მძიმე არ უნდა ყოფილიყო. She had to be young enough, is საკმაოდ ახალგაზრდა უნდა ყოფილიყო, and fit enough, და ნავარჯიშები უნდა ყოფილიყო. Fit enough, საკმაოდ ნავარჯიშები. Fit ნავარჯიშებსაც ნიშნავს და შესაბამისობასაც ნიშნავს. ანუ როდესაც რაღაცას შეესაბამისება. And this was the description. ჩვენ ამ შემთხვევაში გადავთარგმნით როგორც აი რა მოთხოვნა იყო.
მაგრამ descriptions აქვს ასევე აღწერის მნიშვნელობა, აღწერა. To describe არის აღწეროთ, let's describe. მოდით აღწეროთ, but description is its noun. უკვე description არის არსებითი მნიშვნელობი, description, აღწერა. Age, ასაკი, under 30 years old. Age, you can see, age, ასაკი. 30 წელზე ქვემოთ უნდა ყოფილიყო. Weight, under 70 kilograms. წონა, weight, 70 კილოგრამზე ნაკლები უნდა ყოფილიყო. Height, სიმაღლე, under 170 centimeters. ნაკლები ვიდრე მეტრი და 70 სანტიმეტრი. Height, სიმაღლე. Valentina fitted the description. Valentina შეესაბამებოდა ამ აღწერილობას. აი ზუსტად ეხლა fit არა როგორც ნავარჯიშები, არამედ რომ უხდებოდა, შეესაბამებოდა. And Valentina was delighted. და ამის გამო ძალიან აღრთოვანდა, გაუხარდა ძალიან, როდესაც გაიგო რომ აირჩიეს. To be delighted. იყო აღრთოვანებული. To be delighted. იყო აღრთოვანებული. At last the day of the flight arrived. როგორც იქნა დადგა გაფრენის დღე. And on 16th June 1963, Valentina took off in her spacecraft Vostok 6. 16 ივნის 1963 წელს ვალენტინა კოსმოსური ხომალდის Vostok 6-ის მეშვეობით გაფრინდა კოსმოსში. And please look at the board and you can see a spacecraft არის კოსმოსური ხომალდი, space არის კოსმოსი and spacecraft კოსმოსური ხომალდი and take off არის გაფრენა. But the past form is took off. Gaprinda, წარსულში უკვე took off, gaprinda. The flight lasted almost 3 days. ფრენა გაგრძელდა თითქმის 3 დღე. Last, გაგრძელება, ზმნის მნიშვნელობით, and almost თითქმის. And the flight lasted almost 3 days. და ფრენა გაგრძელდა თითქმის, almost თითქმის 3 დღე. During the flight, she spoke to people on the ground, and her call sign was Chaika. ფრენის განმავლობაში ეს ესაუბრებოდა ხალხს დედამიწაზე, and her call sign არის კოდური სახელი, მისი კოდური სახელი იყო Chaika, and in English this means seagull, a seagull, თოლიას ნიშნავს. So this is the word in Russian, Chaika. In November, she married another cosmonaut. Novemberში ის დაქორწინდა სხვა კოსმონავტზე. To get married, დაქორწინება. And her husband was Andrei Nikolaev. მისი მეუღლე იყო Andrei Nikolaev. Their daughter Elena was born in 1964. მათი ქალიშვილი ელენა დაიბადა 1964 წელს. A daughter, ქალიშვილი. Valentina worked in the Russian Air Force until 1997. ქალბატონი ვალენტინა მუშაობდა რუსეთის საჰაერო ძალებში, Air Force. საჰაერო ძალებში 1997 წლამდე. Until 1997, 1997 წლამდე. Valentina Tereshkova became a hero of the Soviet Union. ქალბატონი ვალენტინა ტერეშკოვა გახდა საბჭოთა კავშირის გმირი. The Soviet Union არის საბჭოთა კავშირი and the hero არის გმირი. She received the United Nations Gold Medal of Peace. და მან მიიღო receive არის მიღება, to receive მიღება და მან მიიღო გაერთიანებული ერების მშვიდობის peace
მშვიდობა, peace, მშვიდობა, გაერთიანებული ერების მშვიდობის ოქროს მედალიც მიიღო. On her 70th birthday, she told a newspaper reporter, მისი 70 წლის იუბილეიზე მან უთხრა ერთ-ერთი გაზეთის რეპორტერს. I still have one dream. კიდევ ერთი ოცნება მაქვს. A dream. A dream has two meanings. Dreams აქვს ორი მნიშვნელობა. A dream არის ოცნება და სიზმარი. ამ შემთხვევაში ეს როგორც ოცნება, მე ჯერ კიდევ ერთი ოცნება მაქვს. I want to fly to Mars. მე მინდა გავფრინდე მარსზე. And it is the dream of all cosmonauts. ეს არის ყველა კოსმონავტის ოცნება. So, Valentina Tereshkova was the first woman in space. And now, kids, please open your books at page 100 and 101. გადაშალეთ თქვენი წიგნები მე-100 გვერდზე და 101 გვერდზე. Read the text, წაიკითხეთ ტექსტი and listen და მოусმინეთ. Space Pioneers. Valentina Tereshkova, cosmonaut, the first woman in space. This photograph shows Valentina in her spacesuit. Key dates: 1937, born near Yaroslavl, West Russia. 1945, started school. 1954, started working in a factory. Continued learning in her free time. 1959, first parachute jump. 1962, joined the space program. 1963, became the first woman in space, married Andrian Nikolaev. 1964, her daughter was born, trained as a cosmonaut engineer. 1969 to 97, worked in the Russian Air Force. 2007, told her dream, a flight to Mars. Valentina Tereshkova was born on the 6th of March 1937 near the city of Yaroslavl in western Russia. Her father was a tractor driver. Her mother worked in a factory. When she was 2 years old, her father died in a wartime battle. She started school when she was 8. At 17, she started working in a factory. Valentina enjoyed learning, so she continued her education in her free time. There was a flying club in Yaroslavl. Valentina joined and she learned to skydive. She made her first parachute jump on the 21st of May, 1959. She was 22 years old. She became a spinning engineer at the factory, but she parachuted from planes many times. In 1961, the Russian space engineers had an idea. They wanted a Russian to be the first woman cosmonaut. The woman could not be too tall or too heavy. She had to be young enough and fit enough to fly in space. This was the description. Age, under 30 years old. Weight, under 70 kilograms. Height, under 170 centimeters. Important, she must be able to parachute. Valentina fitted this description. More than 50 young women did the tests, but only a few women were good enough. Valentina and 4 other women joined the space program in February 1962. Valentina trained hard. In November, the space engineers chose her for the special flight. "You will be the first woman in space," they told her. Valentina was delighted. At last, the day of the flight arrived. On the 16th of June, 1963,
Valentina took off in the spacecraft Vostok 6. The flight lasted almost 3 days. During the flight, she spoke to people on the ground. Her call sign was Chaika. In English, this means seagull. This is the word in Russian. Chaika. In November, she married another cosmonaut. Her husband was Andrian Nikolaev. Their daughter, Elena, was born in 1964. Valentina trained as a cosmonaut engineer, then she worked in the Russian Air Force until 1997. Valentina Tereshkova became a hero of the Soviet Union. She received the United Nations Gold Medal of Peace. On her 70th birthday, she told a newspaper reporter, "I still have one dream, a flight to Mars. It is the dream of all cosmonauts." The first men in space exploration. Vostok 1. This space rocket took Yuri Gagarin into orbit round the Earth. Yuri Gagarin, Russia. The first man in space. The first orbit of the Earth. The 12th of April, 1961. Alexei Leonov, Russia. The first spacewalk. The 18th of March, 1965. Neil Armstrong, America. The first man on the moon. The 21st of July, 1969. Our lesson is over, and see you later. Bye!